Так, друзья, коллеги, это Крейг Томпсон, автор комикса «Одеяла», комикса «Космические лепешки» и куча других замечательных работ, который сейчас прочитает для вас такую специальную мотивационную лекцию, которую он читает в университетах. Так что похлопайте, пожалуйста. Thanks. It's an honor to be here. Thanks to the Higher School of Economics for hosting me. So it's like, is most of this group art students or writing students or okay, art, okay. Yeah, most of them are animators, illustrators, and comics. Okay. And game design. Okay. Game design is probably the biggest. So I brought some like a talk about some sort of very basic rules of creativity or productivity for me. И Крейг расскажет о нескольких базовых правилах творчества и творческого процесса, которым он старается сам следовать. And they're rules that are important to me as a graphic novelist, but I really think they probably apply to all these different disciplines of animation and writing, game design, etc. Да, и я думаю, что они будут применимы в любых дисциплинах, будь то анимация, иллюстрация или вот, собственно, геймдизайн. So I've been a graphic novelist for 20 years now. My first book, Goodbye Chunky Rice, came out exactly 20 years this year. Я занимаюсь графическим романом уже 20 лет, и, собственно, мой первый комикс Goodbye Chunky Rice вышел вот в этом году, ему будет исполняться ровно 20 лет. I was 23 years old when that came out, and then a few years later was Blankets, which is the book I'm best known for. It's also my first book published in Russia. Мне было 23 года тогда, через несколько лет, через 3 года вышло, 4 года вышло Blankets, «Одеяла», книга, за которой более всего известен, и которая была первая переведена на русский язык. And then I did a travelogue called Carnet de Voyage and a big sort of 1001 Nights fairy tale epic called Habibi. Потом я написал такой графический тревелог «Carnet de Voyage», открытки из путешествия, и такой большой эпический вариант сказок «Тысячи и одной ночи» под названием «Habibi». And my second book published in Russia was Space Dumplings, which is more of this all ages sci-fi comedy adventure. And then my newest project, which is still in progress, is called Ginseng Roots. Мой второй комикс, созданный в России, это такой science fiction для всех возрастов, который по-русски называется «Космические лепешки», Space Dumplings. А сейчас я работаю над книгой, которая тоже такой возвращает к автобиографическим моим началам. Это называется «Корни женьшеня». So 6 books in 20 years doesn't seem like a lot, so maybe I shouldn't be the one lecturing about productivity. But I've been lucky to also not have to work a real job for that length of time too. So. 6 книг за 20 лет выглядят не очень внушительно. Может быть, это вам стоит читать Крейгу лекции о продуктивности. Но к тому же ему еще и повезло тем, что большую часть этого времени ему не нужно было работать на какой-то другой работе. Он занимался этим full-time. So I just want to talk about 3 simple rules that have helped me with my issues with productivity. And they are 1, baby steps, 2, constraints, and 3, just finishing something. И, собственно, вот я хотел рассказать про 3 основных моих подходы. Соответственно, первый — это маленькие шажочки, второй — ограничения, сдержки, и третий, называется просто, главное — закончить. So, starting with baby steps, and by that I mean start small, at least as it applies to cartooning or making comics. A lot of young artists want to jump into drawing a 300-page graphic novel, a 600-page graphic novel, and I have to remind them to start small. Собственно, самые маленькие шажочки это совет молодым авторам, которые хотят с самого начала, вот когда начинают работать, делать 300-страничные графические романы, не меньше,
И я пытаюсь им советовать, наоборот, делать как бы шаги поменьше, такие маленькие, начинать с малого. So for myself, I started by just doing a one-page comic strip for my college newspaper. So it only came out once a week, and there'd be like one night a week that I would stay up all night having to meet my deadline to draw a single page. Собственно, я начал с того, что рисовал комиксы одностраничные для моей школьной университетской газеты, и я тратил на это, они выходили раз в неделю, и я тратил на них на каждый одну ночь. And this really took all my effort. Like I never could figure out how to fit it in the middle of my school studies. So it was always like one night a week I would just skip sleep and draw my comic strip in the middle of the night. И при этом я никогда не мог запихнуть это, уместить это в свое обычное школьное расписание, поэтому как бы я ни пытался, все равно в итоге все кончалось тем, что я рисовал этот комикс без сна целую ночь. And that's another thing I would say to young artists is like when you're beginning, it seems like you're working all the time. So my first book, I was working full time, and then every evening and every weekend I would be drawing my own work. So I feel very fortunate to now just do my personal work as my job. But when you're starting, it's always like juggling both. И когда начинал, Крейг работал еще full-time работу, и поэтому занимался своим комиксом вечерами и на выходных. И хотя сейчас он очень рад и доволен тому, что он может свою страсть сделать основной работой, но почти все молодые авторы начинают с того, что у них есть full-time работа и есть то, чем они хотят заниматься. Do school newspapers even exist anymore? I don't know if that's a thing. У вас сейчас есть какая-то студенческая, но газеты нету. Yeah, there is something, but nobody here really know what it's about. So we would probably safe bet to say it doesn't exist for us. Well, I did these like school newspaper strips for like a year, one a week. And then the interesting thing is that a few years later, when I was working professionally as an illustrator, I kind of just recreated them, copied my old strips for a professional magazine. Они выходили примерно год, раз в неделю, и потом, когда Крейг уже стал профессиональным иллюстратором, ему удалось использовать заново перерисовав часть своих старых работ уже для таких более профессиональных, современных ему потребностей, более актуальных ему потребностей. And these sort of like full-color comic strips are how I made my living when I was doing my personal book blankets. So I was, again, very lucky to live as an illustrator, and I found a way to kind of half of my time was working on paid illustration gigs, and then half of my time was working on my personal graphic novel work. Вот эти вот цветные комиксы, это как раз то, чем занимался Крейг, когда работал над «Одеялами». То есть ему, опять же, очень повезло, что его основной работой была иллюстрация, и примерно половина его времени... It's getting weirder. Just a second. Половина его времени уходила на основную работу, и половина на работу над «Одеялами». And so... After doing comic strips for a year, I started making homemade mini comics. And we were talking about college newspapers not really existing anymore. This was sort of before the internet, when there was still this movement of like homemade media. И, собственно, потом он стал заниматься такими мини-комиксами, которые выпускал. И ему повезло, что это было еще до интернета, и тогда вот было движение, которое занималось такими вот небольшими формами self-паблишинга. I think that's coming back into fashion, though, right? Like making homemade zines and mini comics. Yeah. Lots of people here do zines. They show a lot of great. Awesome. Yeah. So that's like a crucial next step. Is like for me, I jumped from doing like 1-page comic strip to 2-page stories, 10-page stories, and then 20-page stories. Да, очень круто, что вы делаете зины, потому что он постепенно начинал. Он начинал с одной страницы, потом делал 2-страничные истории, потом, например, 10-страничные истории.
And a lot of those mini comics ended up turning into my bigger projects later. So one of them was called Bible Doodles. It was sort of like a 1 or 2 page illustrated Bible verses. And I think this is where the idea to do a book about my family's religion blankets came from. Многие из них помогли мне в моих последующих проектах. Собственно, вот один из них — это двухстраничная история, которая называется «Набросочки из Библии», рисуночки из Библии. И они, именно тогда у меня впервые появилась идея сделать комикс об отношениях моей семьи, моих родителей с религией. And then I did a very short story called Goodbye Chunky Rice, which a publisher saw, a small publisher. This was a 3-page story, and he said, if you turn this into a full-length book, I'll publish it. So that's where my first book came from, is just expanding a small mini-comic story into a 120-page book. И одной из таких небольших историй была история под названием Goodbye Chunky Rice. И это была 3-страничная история. В какой-то момент я увидел небольшой независимый издатель, который сказал: окей, если ты сделаешь из нее большую историю, я ее опубликую. И, собственно, вот так из расширения существующей небольшой истории родилась моя первая полноценная работа. So that was the next baby step, was going from telling 20-page stories to doing a 100-plus page book. And that was Goodbye Chunky Rice. I ended up redrawing a lot of the shorter pieces from the mini-comic for the final book. И вот следующим маленьким шажочком было переход от 10-20-страничных историй к таким 100-страничным историям. Goodbye Chunky Rice была именно такой, и для нее мне пришлось перерисовать почти все мои предварительные ранние рисунки. And then after doing, a 100-page book, I was sort of ready to do the multiple-page, hundreds of pages book. This is a stack of original art for my book, Habibi. И уже после этого я готов был работать над проектом другого масштаба. Вот я здесь стою рядом с оригиналами страниц, 700 с лишним страниц моего комикса Habibi. So at least for cartooning, like, it's good to start again with these small steps. Like, you could do a 1-panel gag, you can do a 3-panel comic strip, you can do a full comics page, like little homemade media mini comics, like some of you already are doing, or comic books, and then you'll be ready for like doing a full-length comic or graphic novel. То есть, чтобы начать рисовать, проще всего начинать с чего-то небольшого. Например, одну какую-то страницу с рисунком, может быть, полосу комиксную, или даже целую большую страницу полноцветную с комиксом. Затем можно переходить к небольшим зинам или даже, мини-комиксам, которые так уже многие здесь делают, или даже полноценным таким 20-страничным комиксом, и уже потом к большим графическим романам. Okay, and then my second rule is constraints, and by that I mean rules or restrictions you put on your writing that actually gives you more freedom for your creativity. Вторым правилом является правило ограничений или сдержек, то есть тех условий, ограничивающих вас, которые на самом деле в итоге дают вам гораздо больше свободы. And a famous example is this French novelist Georges Perec, who wrote an entire novel without the letter E. My understanding is the Russian translation didn't use the letter O. Yeah. So it's an entire novel with that restriction, no O's. Да, это, я все время забываю, как это называют, роман, французский писатель Жорж Перек, который поставил перед собой условие написать роман, не используя ни одной буквы «и», или в русском переводе это было буквы «о». И написал роман, который целиком без буквы «о». Ни одного раза не упоминается ни в одном слове. So for me, I was working on this 700-page 1001 Nights sort of fantasy epic, and I was making it up as I went along. So it was all just sort of one page after the next. And I finally reached a point of creative block. I didn't know how the story continued.
И вот когда я взялся за эту 700-страничную свою как бы версию сказок «Тысячи одной ночи» и делал ее страницы за страницей, за страницей, за страницей, в какой-то момент я столкнулся вот с писательским блоком. Я не знал, что делать дальше. So I found that like a degree of creative freedom was kind of paralyzing. This like the opportunity of fiction to go in any direction that you wanted crippled me. И в этот момент я понял, что абсолютная творческая свобода, возможность сделать и то, и другое, и это, и все на свете, она просто лишает меня каких-то способностей дышать, двигаться, она обездвиживает меня. And it was at that time I discovered in my research this little magic squares, which is a pre-Islamic talisman or amulet. И вот тогда я обнаружил то, что называется волшебные квадраты, такие в исламе, похожие на поля для крестиков-ноликов у наших. And it's a 3x3 square that sort of works like Sudoku. There's an Arabic letter in each square that has a matching numeric value, and in every direction it equals the same amount. И они работают, по сути, как судоку, потому что каждой арабской букве соответствует определенная цифра, и, соответственно, им в каждой строчке, в каждой вертикальной и горизонтальной строчке они будут равными. And I found myself attached to that symbol and decided to start restructuring the book with 9 chapters, and each chapter is based on one of those squares, one of those Arabic letters. So in a way it was like writing episodes of the show Sesame Street. Like the letter for today is B, and that was the basis for each chapter, that Arabic letter. И я перестроил все внутреннее устройство книги так, чтобы она состояла из 10 глав, и каждая глава соответствовала одной из букв в этом магическом квадрате. И дальше вся работа над книгой стала немножко напоминать улицу Сезам. А какой буквой я займусь сегодня? Вот этой. И дальше я занимался целиком главой вот с этой буквы. And also because the squares are like Sudoku, they're not linear. So the first square is the letter 2, the second second square is the letter number, 9. And the third square is the number 4. So it required that I break up the narrative into a non-linear order. The first chapter of the book is actually the second chapter of the narrative. Окей. Поскольку этот квадрат работает нелинейно, то первая цифра там 2, потом 9, and then it's 4. И, соответственно, книга строится нелинейно. Первая глава, so first chapter is 2. Первая глава — это вторая с точки зрения нарратива. Вторая глава — 9. Так что вторая глава — это последняя глава. Ведь все понятно, правда? Окей. So yes, very convoluted, but so is writing a novel without the letter O. Да, это, конечно, заковыристо, но попробовали бы вы написать роман без буквы О. And so I think these kind of rules you impose yourself are helpful for like your projects. With blankets, it was inspired by this book Lapignon by the French cartoonist Louis Trondheim. Я думаю, такие ограничения действительно очень полезны. Вот в частности, когда «Одеяла» были вдохновлены книгой Лапиньо французского художника Луиса Трондхайма. And Louis didn't know how to draw at all, so he challenged himself to sit down and draw a 500-page book. And he was hoping that either he would learn how to draw by the end of those 500 pages, or he would get it out of his system and never draw again. И, соответственно, приступая к книге, Луис не умел рисовать, и он поставил перед собой задачу создать 500-страничную книгу. И он думал, что к ее концу он либо научится рисовать, либо раз навсегда изгонит это желание рисовать у себя просто из организма. So I stole his example with blankets. I challenged myself to sit down and draw 500 pages, hoping that I would learn to be a better drawer or storyteller, hopefully both. И, собственно, я
украл его идею. Я поставил перед собой задачу создать 500-страничную книгу, надеясь, что в конце я стану или начну лучше рисовать, или лучше рассказывать истории, а в идеале и то, и другое. It was also useful for me to keep this sense of the object in my mind's eye as I was working. So every time I would finish a page, I would put a bookmark in Lewis's book so I could see my progress. И мне было важно, что у меня были какие-то визуальные отметки, поэтому каждый раз, когда я заканчивал страницу, я отмечал следующую страницу в книге Тронхейма, чтобы понимать, куда в этот момент, в соответствующий момент, добрался уже он. And then this new project I'm working on, Ginseng Roots, I'm working as in a comic book format since the first time since I made mini comics. Мой новый проект, которым я сейчас работаю, «Корни женьшеня», это впервые со времен мини-комиксов, когда я обратился к традиционному комиксному формату периодическому. And that was born out of the same sort of need for constraint. As I was sitting down to draw a new graphic novel, even though I've been doing this my whole career, I felt entirely intimidated by having to work in isolation for years, drawing hundreds of pages. Это тоже было для меня необходимым условием, каким-то новым вызовом, потому что я уже привык работать в изоляции, делать многостраничные графические романы в таком своем режиме. So instead I'm telling the book as like serialized 32-page comic books. And those come out every other month, so I have that deadline every 2 months. And it's also exciting to have like interaction with readers while I'm in the midst of the process. Поэтому здесь и для «Корней женьшеня» я выбрал формат, выходящий раз в 2 месяца 32-страничного журнала комиксов. И для меня это совершенно новый опыт работы с дедлайнами и с тем, что я получаю отклик от читателей еще в момент выхода книги. And then the third rule is just to finish something. So my biggest problem when I was a beginning creator is I would get 10 pages into a book, and then I would get bored, and then I would abandon it. И мой третий совет – это, главное, заканчивать то, что вы начинаете, потому что, когда я был молодым начинающим автором, я любил начать, создать, например, страниц 10, а потом мне было скучно, надоедало это делать. So now that I've worked in this field for 20 years, like what I've learned is like the struggle is the entire point of the process. Like all of writing is creative block, essentially. И теперь, после 20 лет работы в этом, я понял, что вот эта борьба, это преодоление, это как раз и суть творческого процесса, потому что весь творческий процесс — это один большой писательский блок и борьба с ним. So the minute you run into that first wall is really when you're starting the project. The first wall of, paralyzation, creative block. Да, соответственно, и ваша работа начинается не когда вы напишете первую страницу, а когда вы столкнетесь с первым писательским блоком. Вот тогда все и начинается на самом деле. This might be a bad example because you're all young and so haven't been in super long relationships yet, but I was watching a movie and there's a reference to one character said like, "Oh, I'm having all these problems in my relationship." The other character said, "Ha, that's not a relationship." And he's like, "What do you mean? We've been dating 8 months." And the other character said, real relationship doesn't begin until 3 years. And he's like, "Well, what is it before 3 years then?" And he's like, "Oh, that's a romantic comedy." Это, наверное, не лучший совет для вас, поскольку все молодые и еще не успели, наверное, большинство побыть в долгих отношениях, но я помню сцену из фильма, где два героя обсуждают отношения, один другому жалуется, что вот столько проблем, и вот что же с моими отношениями, на что вторым говорит: слушай, это еще не отношения после 8 лет. Отношения начинаются после 3 лет. А что же до этого? Просто романтическая комедия. So, not to compare creative projects to relationships, but it's like really like once you sort of encounter that first conflict in relationship, that's when you're actually getting down to like the sort of like the important work of like kind of resolving issues of your psychology and just learning how to be in real communication with another person.
И хотя я не хочу сравнивать творческий процесс и отношения, но вот точно так же, как и в отношениях, они начинаются примерно, когда вы сталкиваетесь и начинаете решать свои первые конфликты, работаете со своими эмоциями, со своей психологией. So I just want to encourage you to just like stick with the project all the way to the end, even if you're struggling with it and fighting with it the whole way. Like you're definitely gonna like learn something by the end of that process. And for me, my career didn't start until I finally finished a book. So I don't think my first book was special. It just happened to be the first project I finished. И, соответственно, ваша карьера, как моя карьера, они начнутся не когда вы начнете делать свою первую книгу, а когда закончите. И моя карьера она началась, когда я закончил свой первый комикс. Он не был каким-то экстраординарным или каким-то особенным, но для меня это действительно был мой первый комикс, начало моей карьеры. So I still have this problem in my 40s. After my kids' book, Space Dumplings, I started these three projects. I started a sequel to Space Dumplings. I started a collaboration with French cartoonist Edmond Baudouin. And I started a collaboration with a friend whose sister died of cancer. Собственно, у меня сейчас есть несколько проектов, над которыми я работаю и прервал. Это продолжение «Космических лепешек», коллаборация с французским художником Филиппом Бодуэном и проект с девушкой, чей брат... Brother? Yeah? Чья сестра умерла от рака. And this is just some of the rough pages, but I probably got 100 pages into each of these projects, and then I ran into the wall and unfortunately abandoned them. И примерно на экране это как раз фрагменты страниц, которые я начал, их примерно есть по сотне на каждый, но в какой-то момент я столкнулся с писательским блоком и, к сожалению, забросил их. And these projects that you like work on but never finish, it's just like they're this noisy chaos inside your body, like almost like anxiety. И это чувство, оно похоже вот на какую-то такую паническую атаку, на внутренние нервы, такой хаос, который вас захватывает. But when you finish them, it's either like an exorcism, where you've like expelled this demon from yourself. Но когда вы, наконец, заканчиваете проект, то происходит чаще происходит что-то похожее на экзорцизм. Вы изгоняете этого демона из себя. Or in a more positive way, it's like a pregnancy and birth. You finally like give birth to another life. Ну, или если более позитивно на все смотреть, то это как рождение ребенка, и вы наконец-то принесли что-то новое в этот мир. Not that I know, but yeah, that's when like it does go on to have a life of its own. Only once you've finished it can it be born, and then it can go out in the world and live its own life and interact with readers or an audience. Собственно, и только после того, как вы его закончите и отпустите, он начнет жить собственной жизнью, с ним могут взаимодействовать ваша аудитория, ваши читатели. How are we for time? Because I want to make sure we have time for doing questions too. Yeah, we have time. Okay. Tima gave us like an hour, 40 minutes for election. Okay. We have like 10 to 15 minutes, no problem. Cool. And we're going to sign some books too. Okay. Well, now I just have like extra credit stuff. And that's just like an extra fourth rule to just keep a sketchbook. Это такие дополнительные микроправила. И первое из них — это всегда носите с собой скетчбук свой. So I just have like a daily practice of keeping a sketchbook, and here's just a pile of some of the sketchbooks sitting around. And some of them are travel sketchbooks, sitting on airplanes, making doodles. Я всегда стараюсь носить с собой скетчбуки, их заполнять, и вот просто примеры из таких кучи моих скетчбуков. Часть из них я делал в самолетах во время своих путешествий. There's some more travel sketches. Drawn on an airplane, sleeping nun. Or sketches of friends, just like it's important for me to keep a life drawing sketch practice, drawing from life.
Да, здесь есть и еще скетчи из путешествий, вот изображение спящей монашки и портреты моих друзей, потому что для меня очень важно рисовать с натуры, продолжать все время рисовать с натуры. Yes, I do a lot of like just figure drawing for. I think because comics are kind of restrictive in what you draw. It's small spaces, and you're required to draw all this detailed background information. So it's very freeing to keep a sketchbook where I'm just drawing human figures. Поскольку комиксы достаточно ограничивающая вещь, тебе помимо людей нужно рисовать фоны и огромное количество деталей, я всегда рисую просто отдельные позы, фигуры в скетчах, где они ничем не ограничены, ни с чем не связаны лишний раз. These are drawings of my friend Miriam. We've been doing drawings together for 20 years. So I have thousands of pages like this. Это моя подруга Мириам, и я рисую уже 20 лет, и у меня уже больше тысячи таких страниц с ее рисунками. Then I keep a diary. I've blurred that out for privacy's sake. And all my stories start in a sketchbook. So here's story notes inside a sketchbook. Еще я веду дневник, который, естественно, пришлось размыть из соображений privacy. И такой... и, соответственно, такие... Да, здесь все скандальная правда. И такие небольшие графический дневник заметочек, набросочков. Here's another example of just like story notes. And here's a sketch of David Lynch, who is also one of these meticulous doodlers and note takers. He wrote a book called Catching the Big Fish, which describes the overlap of his meditation practice and his creative practice. You've read it? No way, what? You gotta say this. Да, это набросок Дэвида Линча, который тоже, на самом деле, по жизни постоянно делает какие-то набросочки и заметки, когда думает. Собственно, это вдохновлено его книгой «Поймать большую рыбу». Мы сейчас с Крейгом посмеялись, потому что моя мама переводила ее на русский. Совершенно независимо от этого всего. Pretty cool. And in that book, there's a great quote from David Lynch. You'll be able to translate this easy because your mom... In English, it said, and he's describing like sort of like all the paintings he made to get to a good one. I knew my stuff sucked, but I needed to burn through. I needed to find what was mine, and the only way to find it is just to keep painting and see if you catch something. Как думаю, что я легко это переведу? Линч с листа. Окей. Я знал, что многое из того, что я делаю, отстой, но мне нужно было продраться сквозь это, нужно было найти свое, и единственный способ найти это был продолжать рисовать и надеяться, что ты наконец сможешь что-то поймать. Awesome. So just to repeat that thought, like all my books start in the sketchbooks, and that's kind of my favorite part of the creative process. It's the most similar to when I was your age or even younger, and I just had that pleasure of brainstorming on paper. И вот, собственно, еще раз повторяю, что это я всегда начинаю свою работу с таких набросков в скетчбуке. Это моя любимая часть любого творческого процесса, когда я просто выражаю какие-то мысли и захватываю какие-то небольшие моментики на бумаге. And at that state, it's kind of like David Lynch says, it's sort of almost this unconscious form of drawing. The images emerge as if from a dream. I'm certainly not thinking of anybody else's eyes on the artwork. И вот, как и говорит Линч, это немножечко похоже на процесс сновидения. То есть я не думаю о том, что кто-то это видит. Это такое медитативное, почти сонное, неосознанное мои отношения с листом. Я не думаю в этот момент ни о ком другом. And when David Lynch talks about catching something, I think of like, as I'm filling up these sketchbooks, there'll be like images that emerge that I feel myself drawn to. And then I know those are the important ones that I have to pursue the stories behind.
И по мере того, как я рисую вот эти образы, какие-то из них привлекают мое внимание гораздо сильнее других, и тогда я понимаю, что вот это важные, что они важные, и что и строить историю нужно каким-то образом вокруг них. And so it's interesting looking back and realizing that like the final pages in my books are already there in the sketchbooks. И когда я оглядываюсь назад, я обнаруживаю, что финальные страницы в моих книгах, они уже были здесь, в моих скетчбуках. And then after that initial sort of daydreaming on paper stage, I kind of shift into a more mathematical structure mode. Ну, и вот закончив с этой фазой снов наяву со скетчбуком, я перехожу к гораздо более математической, механической фазе. When I just start thinking of stories in terms of scenes and simple sentences that I can move around and start structuring into a narrative. И тогда я начинаю представлять все как набор сцен, которые можно описать одним-двумя предложениями, и которые уже потом можно двигать между собой. So maybe that's another rule I can add onto the list is like start with just sketching very freely, keeping a sketchbook all the time, just as like a practice. And then later go into this stage of structuring things and getting a little more mathematical in your process. Ну и вот, собственно, да, это можно считать еще одним моим советом. Начинайте с таких снов наяву, с свободного каких-то отношений со скетчбуком, но потом переходите к такой математической стадии, когда вы думаете про это в категории сцен. And then one more rule I'll add is just to, and it relates to the finish something rule, is to do a first draft before you start writing your book. So a lot of novelists say like, oh, you have to sit down and write your entire book from beginning to end, and then you're ready to start writing your book. И еще один совет, который относится к тому, что надо что-то заканчивать, это написать полный черновик перед тем, как вы будете писать комикс. Как говорят некоторые писатели, сначала напишите свою книгу от начала и до конца, и тогда вы будете готовы писать книгу. So that's always been useful for me. Like the whole, like you shouldn't know what you're writing before you start. I think John Irving said that if you know what you're going to write before you start, you're essentially writing a sermon like a priest. Я никогда не знаю, что же я буду писать, когда сажусь, потому что, как говорил писатель Джон Ирвинг, если вы в точности знаете то, что вы хотите написать, когда садитесь, то вы пишете не книгу, а проповедь, как священник. And that for writers, it's more like always an act of questioning, and the process is as important, if not more important, than the final product. А для писателя как раз важнее все ставить под вопрос, и сам процесс письма не менее, может быть, и более важен, чем законченный продукт. So I do a rough draft of my books all the way to the end before I even start the final art. So here on the right is like what the rough draft looks like, and then on the left is the final art. And they actually look pretty compositionally similar. Собственно, поэтому у меня всегда есть целиком черновик книги, которую я делаю, и вы можете посмотреть, что здесь с одной стороны вот этот последний черновик, а с другой финальный набросок, и они действительно уже очень похожи композиционно, по сути. In a way, once I get to this process, when I've written the whole book in a rough draft, I've already finished the book. I've solved all the problems. But when I start on the final art, I'm kind of making a prettier version out of respect for my readers. Ну и, собственно, когда я заканчиваю этот черновик, я уже, считайте, написал книгу, но потом, когда я делаю чистовик, финальную версию, я просто делаю ее, более аккуратной из уважения к своим читателям. And then this is the last thing I want to say, and then I want to make sure we have time for questions. But Blankets was drawn when I was young. I started that book when I was 23. And it benefited from this sort of naive, sort of lack of self-consciousness. I didn't think anybody would see that book. Blankets я начал еще довольно рано, и когда я начинал, я не думал, что кто-то из какой-то такой наивной позиции, я не думал, что кто-то вообще будет читать эту книгу. And later in my career, especially with Habibi, suddenly I had
too much self-awareness, too much of a sense of the expectation of my readers. Но дальше, когда я уже, например, работал над Habibi, я постоянно ощущал вот это вот чувство наличия читателя будущего, да, я чувствовал ожидания читательские от своей работы. So it was necessary for me to remind myself to not write to a huge audience, write to one or two people, as if that has the intimacy of like a letter, handwritten letter. И поэтому я всегда должен себе напоминать, что не нужно писать для всех, нужно писать для одного-двух людей, как будто сохраняя вот интимность и такой доверительный тон письма личного. So with a good portion of blankets and also with my new project, Ginseng Roots, I'm writing it largely as a letter to my family, or even more specifically, my little brother, and trying to recapture that sort of like unfettered like innocence of just drawing on a piece of paper together as children. И «Одеяла», и вот мой нынешний проект «Корни женьшеня» — это мое письмо моей семье, а даже если еще точнее, это письмо моему брату и попытка воскресить то чувство, такое чистое чувство творчества, когда мы вместе рисовали на использованной бумаге от принтера в детстве. So that's all I got. I'd love to like open things up to questions from you guys. Это все, и тут надо похлопать. Ну а теперь Крейг ждет ваших вопросов. So, do you work with you do the inking yourself? Yes. So, any advices regarding that that stuff? Okay. So yeah, well, blankets, what worked out best with that book is I penciled very loosely. So almost none of the detail happens in the pencils, which is just a graphite pencil. All of the real drawing happens with the brush in the inking stage. So for me, that was the most useful to give vitality to the brush line, was to not pencil too many details. Does that make sense? Or, sorry. На всякий случай, если кто-то не понял, то Крейг работает сначала очень-очень грубые наброски карандашом, самым обычным, а уже вот все максимальные детали, когда он дальше работает с тушью. То есть вот именно в этот момент в него появлялись все детали. But also you don't need to ink anymore. I think inking is very old-fashioned. Like now, because of printing technology, you know, you can kind of print from any kind of media. So like a lot of my favorite cartoonists just work in pencil, and that looks great in print now. But say 30 years ago, you couldn't really reproduce that very well. Но, к счастью, современные технологии вообще делают работу с тушью необязательной, потому что сейчас можно довольно хорошо печатать с любого носителя, и многие современные классные художники, которые нравятся, они уже не работают с тушью, а просто сразу распечатывают с рисунка. More questions? Yes. Как часто вы перерисовываете обложку, и что для вас является хорошей обложкой для вашего проекта? Yeah, that's a problematic question for them. How do you work with with the covers of your book, and what makes a good cover? Because when they upload their like test work, they have a lot of problems with choosing covers. So yeah, it's a really important question for all of them. Covers. Okay. Well, I actually had a conversation with the author Zadie Smith. Do you know her? Yeah. Is she known here? No. She's like a superstar author in the States. But we were talking about her new cover, and it's green, and it looks very similar to another friend's cover that's green. And she said the reason that is because green is the hip new color for covers, because it looks good on Instagram. Ну вот, собственно, он обсуждал с Зейди Смит обложку ее новой книги, которая очень похожа на обложку другой какой-то популярной книги в этот момент, и они обе зеленые. Слушай, а почему зеленый? Он говорит, ну как зеленый — это супермодный цвет, потому что он классно выглядит в Инстаграме. But when I took graphic design classes in the 1990s, green was forbidden.
So like all the teachers would say that green is the color you can't use on magazines or they won't sell. And that's why all the like popular magazines like Time and Newsweek use red, the most sellable color. Но при этом, когда Крейг был на курсах графического дизайна в 90-х, ему там говорили, что ни в коем случае нельзя вообще зеленым пользоваться, никогда не будет продаваться зеленая обложка, и поэтому все обложки модных журналов были с красным цветом, вот потому что красный был самый продаваемый цвет. And the most popular cartoonist in the US right now is Raina Telgemeier. I don't think she's well known in Russia, but she sells millions in the US. And her most famous book is kind of a YA book called Smile. And she had done several covers for her publisher, and they rejected them all. And then their production designer came up with a very simple graphic that had a smiley face with braces. And she hates it. But I'm certain that it's like 90% responsible for the success of that book. Sorry, that's a lie. Raina Telgemeier? Да, сейчас очень популярна в Америке авторка Рейна Тагемайер. У нее есть книга, которая называется «Смайл», «Улыбка». И перед тем, как ей утвердили обложку, ей приносили кучу вариантов, которые не нравились ей, ее издателю. И в конце просто графический дизайнер нарисовал смайлик с брекетами. И она дико ненавидит эту обложку, но Крейг вот уверен, что она ответственна за 90% продаж этой книги. Maybe a better example is, I know this one's known in Russia as Watchmen, Alan Moore's Watchmen. And the US edition usually has that smiley face with a little blood streak across it. Да, ну, соответственно, другой классный пример, более, наверное, известный в России, это комикс «Сохранители» с этим желтым смайликом, на котором пятно крови. So it's very simple, and it's very graphic, and it's a sort of cover that you can see from like all the way across the room and still read it. То есть это очень простая графичная обложка, которую можно увидеть с другого конца книги и сразу же узнать. And at the time I published Blankets in 2003, comic books were still known for like really colorful covers or complicated covers. So actually what I did at that time was kind of unique, to just use two colors, and this sort of quiet, understated image actually made it stand out from other books on the rack. И когда «Одеяла» вышли в Америке в 2003 году, тогда большинство комиксов были очень яркими, цветными. И как раз, чтобы это было супер необычно и неожиданно, использовать всего два цвета в обложке и делать все таким приглушенным, тихим и меланхоличным, что в свою очередь заставило обложку выделяться среди окружающих ее обложек. And the only other thing I can think of is I used to work as a graphic designer before I was doing comics, and so my very first book, I really used a lot of computer design, Illustrator, vectors, and whatnot to design the cover, and a cartoonist friend of mine was frustrated with that, so I redesigned the whole cover and just did it all by hand. I don't know if this applies to all media, but with comics and what I do, I feel like it's important to have that sort of hand-drawn quality to the whole book design. So at least for me, like less of the like computer graphics, and because there's enough of that in prose novels. Собственно, когда Крейг делал свою первую обложку, еще будучи графическим дизайнером тоже, он очень много использовал компьютерной графики, векторной, и потом пришел его друг комиксист, сказал, что это, в общем, чудовищно, и Крейг все перерисовал от руки, и с тех пор вообще ему кажется, что по крайней мере для комикса важная составляющая обложки, это чтобы она была создана от руки, это чувствовалось, потому что кругом хватает и так прозы, на обложках которой видна, чувствуется компьютерная графика, то, что все это сделано на компе. Does that help at all? Okay, good. Another. Творческих людей всегда идет поток воображения, и когда ты создаешь свои истории, все время хочется добавить больше деталей, рассказать больше о своем мире. Как понять, что ты закончил свой рассказ? Было ли такое, что приходилось урезать какие-то моменты, потому что надо было вписаться в страницу, а хотелось больше? Yeah, how do you stop your creative process? Like when you're imagining stuff and always want to add
more and more and more stuff in your book? Is there like some external restrictions like page count, or how do you stop yourself? That's a good question. I'm not very good at it, obviously, because I've done a 600-page book and a 700-page book. So, and part of the problem with Habibi is that it just sort of kept spiraling out of control and getting larger and larger. Ну, очевидно, что это не лучший человек, чтобы это спрашивать, потому что он сделал 600-страничную книжку и 700-страничную книгу. И, собственно, вот в 700-страничной книге с Хабиби была постоянная проблема в том, что она выходила у него из-под контроля, и все время что-то появлялось новое и дополнительное. So with this new book, I'm doing it as these serialized comic books, and each chapter has to be about 30 pages. So it's this new constraint that's forcing me to be a little bit more, like to limit the page count. И, собственно, отчасти поэтому его новая работа выходит в таком формате 32 примерно страниц, где с жестким ограничением на количество страниц, потому что это такое дополнительное вот ограничение, про которое говорил Крейг. But really, with a book like Blankets, it wasn't a matter of like having too much or adding more and more. It was really a matter of carving away and removing more and more to get to the essence of the story. Но в случае «Одеял» процесс был обратный. Дело было не в том, что хотелось добавлять, а что потом нужно было вырезать, чтобы оставить суть истории, а не дополнение. So Blankets is autobio. It's a memoir. Everything that happened in it is true, but it's also greatly fictionalized because I had to remove so many elements to like get to the story. И, с одной стороны, «Одеяло» — это автобиографическая история, она вся правдивая, потому что это происходило со мной, но, с другой стороны, это еще и фикшн, и много из этого приходилось для истории исправлять и менять, и выкидывать. So there were a lot of elements I edited out of the book. For instance, my parents took me out of school. I never finished high school. They took me out of school to have this like really weird, strict religious education at home, homeschooling, not in the book. В частности, в книге нет эпизода о том, как мои родители, что я никогда так и не закончил школу. Мои родители забрали меня из школы, чтобы я получал довольно жесткое религиозное образование дома. And my brother and I were obsessed with skateboarding when we were in high school, and we had a giant skate ramp we built in the backyard behind the barn, which I decided not to draw because it seemed distracting as an element, and it also made us look too cool. And my brother was pretty cool, but I wasn't that cool, so... И еще мы с братом были одержимы скейтбордингом, и даже построили рампу у себя во дворе дома, но я решил ее не рисовать, потому что мы... во-первых, это отвлекало, а во-вторых, мы становились слишком крутыми. И если мой брат действительно был таким крутым, то я, безусловно, нет. And then the biggest removal is that I have a sister. So in the book it focuses on my brother and I wasn't that close to my sister growing up. She was very much kind of like a background character in my life of my childhood. And it felt weird for her to have that role in the book. So at least in my head at the time, it seemed less insulting to just remove her altogether than have her be a strange, like appearing in the background of the panels, but not being part of the story. Но самым большим умолчанием, в книге, это то, что помимо брата у Крейга есть еще и сестра, которая вообще никак не появляется в книге, потому что в какой-то момент решил, что проще не включать ее в книгу, чем делать ее таким персонажем заднего плана, поскольку они не были близки в детстве, и она никак не влияла особенно на его жизнь, и он решил в какой-то момент, что лучше вообще ее не включать в книгу, чем вот делать таким странным, мелькающим где-то на заднем плане персонажем. So in that first draft of the book, I kind of put everything in there, and then when I start on the second final draft, I start carving things away and removing. So just finding what is most necessary for the essence of that story. Да, и в итоге не менее, может быть, даже более важным процессом это не добавление, а вычитание всего того, что не является необходимым для истории. Thank you. Yes. What are you doing when you have some problems with your work? You don't know how to realize your idea, or maybe you don't have inspiration. How do you deal with that?
Do you need to translate that, or okay? Everyone understands that, and it's similar to what I was saying earlier. Is that like pretty much all of writing is creative block? That's sort of like what the writing process is, or all art making process is that struggle. And you know, if you just wait for inspiration to come, you'll never accomplish anything. Like all professional artists, it's like what did they say? It's like 10% inspiration, 90% perspiration. So it's sort of like just working a regular job and just like getting up and doing it. And like, doesn't matter if you feel it. You probably don't feel it most of the time, and you just got to force yourself to do it. Окей. Sorry, is that too much? No, it's okay. Коротко, вы поняли, о чем речь, но на всякий случай. Если все время ждать вот это вот вдохновение и ждать какого-то такого откровения, которое придет, то можно ничего не дождаться, потому что есть такая поговорка, что, не знаю, как называется по-русски, что, в общем, творческая работа на 10% творческая, на 90% работа. И, соответственно, относиться к ней, к сожалению, приходится так же, да? Не нужно ждать, нужно постоянно работать с этим творческим блоком, пытаться искать активно это вдохновение, а не просто ждать, что оно появится откуда-то. So, how long a day did you working on Chunky Rice, like your first book? How long did it took to finish it from start to end? So Chunky Rice was like the first book of my career. So I was working a real job while drawing that book. I was working as a graphic designer at Dark Horse Comics, a comic book company. And so every night when I got home from work, I would be drawing Chunky Rice. And then every weekend, instead of going out and partying, I was drawing Chunky Rice. Собственно, когда он работал над своей первой книгой, Крейг работал графическим дизайнером в издательстве комиксов Dark Horse. И, собственно, он рисовал каждый вечер, и все выходные он не отправлялся гулять, куда-то тусить, а садился работать. And I did that for 8 months, and then I developed a very painful tendonitis in my wrist from just working all the time. И так прошло 8 месяцев, после чего он заработал растяжение в правой руке от постоянной работы. So I quit my job, and I quit drawing Chunky Rice, and I took off like 2 months of my life to kind of get my hand to work again. И тогда я уволился с работы и перестал рисовать Chunky Rice, и вот 2 месяца просто занимался тем, что приводил руку в порядок. And it still took me a while to learn that lesson. Like with Blankets, when that came out, I did like a book tour for 6 months, and I was signing books every day for 6 months. And then after I got back from that tour, I couldn't draw for 2 more months. Но это не помогло мне выучить этот урок, и поэтому, когда я закончил «Одеяла» и потом отправился в книжный тур, то я каждый день подписывал книги, делал несколько сот рисунков, и после полугода этого книжного тура я понял, что я снова не могу рисовать, и 2 месяца опять не мог рисовать. And unfortunately, I think that's how all artists get started. It's always like you're burning the candle at both ends, we say. So you're having to do school, your job, or something else to pay the bills, and then every free moment that you can find, you're working on your own projects. И, к сожалению, я боюсь, что так начинается почти все искусство, что это называется, что сжигать свечку с 2 сторон, потому что нужно работать и над своей постоянной работой, чтобы как-то зарабатывать свои деньги, поддерживать себя и свою семью, и при этом работать и заниматься своим искусством. And now I think I've gotten better at like self-maintenance. I'm also lucky because I get to do the graphic novels as my profession. So I have a very boring work schedule now. Just like anybody, I sort of start my workday at 9 a.m. and I work until 6 p.m. And then I punch the clock and I stop working and just do fun things. Но теперь вот, когда мне очень повезло и создание комиксов, графических романов стало моей работой, у меня все еще есть расписание. Я стал чуть получше разбираться своим графиком. Я
начинаю работать в 9 утра, в 6 я заканчиваю, и после этого иду занимаюсь чем-нибудь веселым, а не рисую. So it feels like I'm working all the time. It feels like my schedule is pretty boring. But then my friends remind me of like, oh, you're always like, because I'm a freelancer, I have this freedom to just travel and do things. So probably 3 or 4 months of this year, I've also been traveling. So that's the cool part about not working a real job. И каждый раз, когда мне кажется, что у меня очень скучное расписание, появляются мои друзья и напоминают мне, что я вообще-то работаю с свободным графиком, и я могу делать классные какие-то вещи, более веселые. И мне повезло, потому что, вот, например, несколько месяцев в этом году я путешествовал. And blankets, I was working full-time as an illustrator at that point, which was a pretty cushy job. So, like, it paid well enough that like half of my time was doing the illustrations and then half of my time was working on my personal work, blankets, for which I got no money. I drew all the blankets for free. Когда я работал над одеялами, мне тоже повезло, потому что у меня была довольно классная работа иллюстратором, и мне хватало денег, что половину времени я занимался иллюстрацией, а вторую половину я занимался одеялами, но ими я занимался абсолютно бесплатно, то есть я написал все одеяла абсолютно бесплатно изначально. And so while working part-time on blankets, it took me about 3 years, 4 total actually. So like 1 year to write it, 2 years to draw it, and then another probably 6 months to do all the production and design. И в итоге работа над одеялами заняла примерно 4 года. Год я писал, 2 года рисовал, и еще примерно полгода я занимался подготовкой предпечатной книги, такими вещами. And unfortunately, I'm way slower than that now. That I just do comics full time, and I'm not as fast. I think it helped in a way to have another job that. You know, if I was frustrated with that, I would get more inspired about making my personal work. And now, because my personal work is my job, I just get frustrated with that. И в каком-то смысле я думаю, что мне повезло тогда с этой работой еще и потому, что тогда я работал активнее, и сейчас я уже не успеваю так работать, отчасти потому, что тогда, когда я злился на работу, я мог начать злиться на работу и заняться своим личным проектом. А сейчас, когда я злюсь на работу, я просто злюсь на свой личный проект. Could you please tell about your experience working with different publishing houses? Did you have any problems, like rejected ideas and books? Yes, I always have problems, even now. So even this new project I'm working on got rejected by my publisher in the U.S. So actually both. So my Space Dumplings book got rejected by my publisher. They wrote me a letter saying that please don't do this book, it will be career suicide. Да, у меня постоянно проблемы, более-менее со всеми моими издателями. Собственно, вот даже регулярно от моих книжек кто-то отказывается. Вот, например, от «Космических лепешек», когда я их отправил издателю, они присылали мне письмо, что, пожалуйста, прекратите работу над этой книгой, это будет самоубийство для вашей карьеры. And similar with the new project, like a different publisher I was working with sort of rejected it outright. They didn't, but that's just part of the game too. It's like I think it's totally fair game for a publisher to decide they don't want your project, or for an artist to be like, I want to do this project with a different publisher. Like it's very like I'm very inconsistent with my publishers. So I've worked with at least 5 different publishers in the U.S. alone. Ну и, собственно, нынешний мой проект «Корни женьшеня» тоже, когда я первый раз пришел к нему, к издателю, он сразу отказался. Но мне кажется, что это нормально, это такие правила игры, что и я был сам довольно непоследователен в своих отношениях с издателями. Мне кажется, нормально, что издатель не хочет издавать ту или иную твою книгу, или ты не хочешь издавать ту или иную книгу какого-то издателя и меняешься. Это нормально, это правило игры, по которым все играют. And so my secret contractual weapon is that I always retain my international rights with my books, which a lot of publishers don't want to give. But that means, that each one of my
international publishers is a separate contract, and that's kind of where I make probably most of my living. И мое секретное оружие это в том, что в любых разговорах, любых переговорах с издателем я оставляю за собой международные права на свои книги, что издателям очень не нравится, но тем самым каждое мое международное издание книги это отдельная сущность, и именно они составляют львиную долю моего дохода. And you know how, like in the music industry, it's like famous for all the great musicians. Their first contract, they kind of had to sell their soul, and the recording company like kept all these rights and all the money. Ну, я думаю, вы наверняка слышали в музыке такие истории, что первые контракты знаменитых исполнителей, они всегда были какими-то контракты, где нужно было продать душу, все права и отдать всю прибыль лейблу. So in a similar way, my first book contract, like the publisher had all the rights, and I never got paid ever. And it wasn't until I was able to hire a lawyer to like look at my contracts is that I was able to get a good contract. And the irony is that like when you're young and starting out, there's no way you can hire a lawyer. But it's absolutely necessary to have a lawyer to look at contracts because of the way they're worded and because of the amount of rights they take. И, собственно, первый договор, который я составил, первый издатель, с которым я работал, он просто забирал себе все деньги, ничего не отдавал мне, и пришлось найти, наконец-то, нанять юриста, который посмотрел мой договор и помог мне составить новый договор, по которому я уже что-то получаю. И в этом, собственно, главная проблема в том, что это в первую очередь нужно для молодых авторов, но у молодых авторов как раз нет денег на то, чтобы нанимать себе юристов. To Russian publishing? I try to be better than Okay. that, but there were problems with that. Okay. Yes? Do you get inspired to draw by some pop culture stuff? I don't really get inspired that much by pop culture, I don't think. I mean, I consume pop culture, but let me think. I mean, I think as a cartoonist, like it's super necessary for me to look at like other mediums. So I get inspired by prose literature. I get inspired by visual arts, you know, whether that's like ancient art or more contemporary art. I don't feel like I'm getting much of that inspiration from comics or animation, though. And maybe that's because like I feel it's very necessary. To have like a diet of those more nutritional foods as I produce my comics. Ну, то есть, да, конечно, я смотрю кино, фильмы, читаю комиксы, анимацию, но в целом мне кажется, что большая часть моего вдохновения, она приходит из других источников, из прозы, из какого-то искусства современного, потому что я вообще считаю, что нужно как-то поддерживать диету в том медиуме, в котором ты работаешь, и черпать вдохновение в других медиумах. But it depends on the project, because as soon as I said that, I realized that Space Dumplings is 100% like inspired by all the pop media that I loved as a kid. So it's very similar, like Space Dumplings is sort of similar to Stranger Things on Netflix. It's all about E.T. and Ghostbusters and Dungeons and Dragons and Atari 2600, whatever was big in the 1980s influenced that book. Но все это зависит от конкретного проекта, над которым я работаю. Это космические лепешки, они основаны на всей этой ностальгии, на той же, на которых основаны очень странные дела на Netflix. Вот эти все поп-культуры 80-х, Atari 2600, E.T. и другие штуки. То есть вот там это все работало и было очень важно. So when you draw that sketches that draw your attention, and you build your story around them, but how
is it tough to discard the others that are less, I don't know, compositionally solid or stuff like that? Is it easy? How do you work with stuff that did not draw so much attention? Well, who came up with that line, kill your darlings? Who is that? Do you know? You're a teacher, you should know. Because it happens all the time when you're writing, that you write something that you think is very, very charming or awesome or perfect, and then when you actually get to the story, again, you realize it's not like necessary. So sometimes it's very difficult to let go of something you've done that actually you like, but is not necessary. But I always tell people to like sort of not play editor and creator at the same time. So sit down and write that first draft, then go back and look at it with a more critical editor eye. Ну, вот не зря говорит, что нужно самому убивать то, что тебе дорого. Не помню, кто это сказал. Но, собственно, да, это сложно, но иногда бывает это необходимо, если это не... Если то вот эти какие-то рисунки менее удачные не помогают развитию истории. Но очень важно не пытаться одновременно быть и автором, и редактором. Попробуйте сначала нарисовать все, а уже потом со свежим взглядом вернуться и попробовать посмотреть, что необходимо для истории, а что менее важно. Не пытайтесь делать это сразу. So, when I'm working on a book, there's those scenes that I'm really reluctant to let go of. I feel attached to them. But then later, when I look back, I'm like, oh, I'm so glad I edited that out of the book. Like, I think with hindsight, you realize how inappropriate some of those scenes are. И бывает такое, что какие-то сцены мне очень нравятся, они как-то мне очень дороги и близки, но потом, когда я уже свежим взглядом прохожусь по законченному произведению, понимаю, господи, как же хорошо, что я их выкинул, до чего же они были здесь неуместны вот в этом месте. Скорее всего, так и будет. But the first draft, just put everything in there. Just spill it all out, vomit it on paper, and then go back and put on like your editor glasses and start cutting. Но вот в этот вот первый черновик просто фигачьте все, просто чтобы вас тошнило на лист этими рисунками, и делайте вот все по максимуму, а уже потом надевайте свои очки редактора и уже проходитесь и смотрите, что здесь требуется, что нужно, что менее нужно. Yeah, so it's about your work. Did it help you in your somehow help in your creative process and your education? Please talk about your formal education. Okay. Well, I don't have much formal education. I went to community college for 1 year, but I was working full time at a newspaper at the time and only part time as a student. У меня не так много, на самом деле, формального образования. Я год ходил в общественный колледж, и в этот год я в то же время работал в местной газете. And then I saved up some money to go to art school. I went to art school for 1 semester, so like 5 months or whatever. And that was $10,000, and that I paid for all by myself. And so I could only afford that 1 semester. I had to drop out of school, and then I worked a couple of jobs for 6 months to pay it off. Собственно, я скопил сколько-то денег и записался в арт-школу на 1 семестр. Это стоило 10 тысяч, и мне хватило денег только на 1 семестр. И после этого мне пришлось еще несколько лет работать, чтобы раздавать долги. So this is a problem in the US, or at least it was when I was a kid, that like school is just too expensive. So by necessity, I had to just enter the work world. And so I think I worked 20 jobs before I started working as a graphic designer. So let's see, I've been a farm laborer, worked at McDonald's. I've been a house painter. I worked at a bagel shop. I was a telemarketer. I worked at a hardware store. I worked at a newspaper as a delivery van driver. Then I was at a newspaper as a designer. Then I worked at an advertising agency as a designer. I was a laser light show animator at a children's museum. I worked at a CD music distribution label in the packing warehouse. And then finally I worked as a graphic designer at Dark Horse Comics before I was
21 or 2. Ну, Крейг делал примерно все на свете. Он работал в Макдональдсе, делал лазерные шоу для детей в музеях, работал на ферме, работал развозчиком газет, и еще 5-6 работ, и все это к 21 году. Перед тем, как наконец устроиться графическим дизайнером в Dark Horse, что уже как-то было связано с комиксами. So I feel insecure about my lack of education, and probably the thing I feel most insecure about is like being monolingual. I didn't go to university, so I never learned a second language. И на самом деле все время не уверен, чувствую себя неуверенно из-за отсутствия образования, и более всего из-за того, что я не говорю на других языках. У меня никогда не было возможности выучить какой-либо язык, кроме английского. On the other hand, I feel very lucky because of my job. I can sort of self-educate in subjects that interest me. So when I'm working on a graphic novel, especially one like Habibi or my new book, Ginseng Roots, it's sort of like writing like graduate school thesis. Like I just have to bury myself in all this research. Like every graphic novel is a little bit like, what do you call them in graduate school? Your dissertation. Но, с другой стороны, мне очень повезло, потому что на своей основной работе в комиксах я могу много изучать то, что мне самому нравится. Вот, в частности, для Habibi я очень много занимался исследованиями ислама и вот этого всего. И в какой-то смысле создание комиксов выглядит как написание диссертации или диплома в вузе, да, потому что ты должен выразить все то, что ты изучил, то, что тебе нравится и интересно. So I have a couple attitudes towards art school. One is I grew up in the 1990s when it was Generation X, very grunge. Everybody was kind of dropping out of school and society to just do punk rock bands and stuff. So I do come from that sort of aesthetic. It's like, oh, you don't need anything, you just need a paper and pencil to make your artwork. У меня есть, на самом деле, несколько разных отношений к художественным школам, к арт-школам, потому что сам я из поколения X, я вырос в 90-х, когда считалось крутым, классным уходить, не получать образование, вообще вот быть, я не знаю, по гранжу, и все, что тебе нужно в жизни было, чтобы начать рисовать, это бумага и карандаш. And then on the other hand, I think the thing that would benefit your work the most is the more expansive and well-rounded your education is. So what at least my medium of graphic novels needs is people who have studied and are experts in, say, anthropology and science and history and all these different fields. So the more that you're taking in that input from different subjects, the better your storytelling is going to be. Но в то же время я думаю, что вот для моей сферы деятельности, для комиксов, очень нужны люди, которыми владеют какими-то дополнительными навыками, будь то антропология или еще какие-то научные дисциплины, вот все то, что вы вобрали вовне и привнесли вообще в мир комиксов, в мир графических романов. So in prose literature, scientists and doctors write prose books, and thus far that hasn't really existed in graphic novels, but I think that's what the next generation is going to be. It's people who have gone to law school or to medical school, and then in their free time they write and draw a graphic novel about their expertise. И я думаю, что это потихоньку будет появляться и в комиксах, потому что такое уже есть в прозе, но этого нет в комиксах, когда люди, например, ученые или инженеры, они пишут книги прозаические. В комиксах этого не было, но я думаю, что следующее поколение комиксистов, оно будет, да, именно таким. Ты, может быть, днем ты учишься на юриста, а по вечерам пишешь комиксы, используя те знания, которые ты получаешь днем. And the last thing I'll say, hopefully I'm not saying too much, is, and I don't know if this applies in Russia, but in the US, art school, specialized art school, is so expensive. It's here too? Okay. Well, the problem with that is that students finish school and they have so much in school loans. So most art schools in the US cost about $30,000 a year. So
at the end of school, you're owing about more than $120,000 of debt. Но, соответственно, в Америке с их системой финансирования обучения год обучения стоит около $30,000. И поэтому люди заканчивают художественные школы с долгами примерно $100-120,000. So that can be really crippling to young artists because then they have all this debt, so they have to work more jobs to pay off their debt that keeps them from making their personal art. Ну и, конечно, это довольно тяжелый груз для молодого художника, для молодого автора, потому что, ну, вместо того, чтобы заниматься своим творчеством, они должны просто работать, чтобы оплачивать эти гигантские долги. So that's not good. But on the other hand, like I have friends who went to art school for like animation and stuff, and then they leapt instantly into careers in animation, which is far more well paid than being a freelance cartoonist. So that's the flip side of that equation. Но, с другой стороны, вот один из моих знакомых закончил обучение на аниматора и сразу занялся этим профессионально, что и теперь зарабатывает гораздо больше денег, чем комиксист-фрилансер. And of course, there's some game design students here too, and that's even more lucrative. У геймдизайнеров еще больше денег будет. And I have a lot of friends in film and Hollywood and animation, so I also have the luxury of going to visit these studios, like Disney or DreamWorks or Pixar. И у меня много друзей в Голливуде на крупных анимационных студиях, типа Disney, Pixar или DreamWorks, куда мне удавалось попасть. And when I go to those places, I'm really jealous of the people who work there because they work in these elaborate sort of like compounds and with all this international talent, all the most talented people from around the world. И вот там я начинаю невероятно завидовать, потому что это какие-то дико крутые навороченные здания, где они работают, и там собраны самые талантливые авторы со всех краев мира. And they're also well paid. И платят им тоже хорошо. But they're also all kind of going insane because they're like part of a machine that makes a movie, and sometimes that's a great movie, but more often than not, it's a movie that they're maybe not that proud of. Но в то же время они потихонечку сходят с ума, потому что они все часть большой машины, они не выбирают, над чем работать. И вот они работают над каким-то фильмом, и иногда это классный фильм, но гораздо чаще это не классный фильм, совсем нет. So all those people say the only way to survive working in animation is to also work on personal projects when you go home. You have to go home at the end of the day or on the weekend and have some sort of work that's personal to you. Otherwise, you're going to just go crazy, swallowed by the machine. Ну и вот я тоже согласен с идеей, что чтобы не сойти с ума в мире анимации, нужно еще работать над чем-то своим, и когда ты вечером уходишь с работы, просто заниматься своим проектом для своего какого-то душевного спокойствия. Вопрос про Habibi. Вот его перевели в каких-то арабских, исламских странах. И такой вопрос. В исламе сейчас до сих пор есть ограничения на изображение людей и животных, да? А кто-то пробовал из комиксистов удовлетворить этим требованиям и делать комикс чисто, например, на геометрических узорах, как используя какие-то, странные идеи? Two questions about Habibi. First one, do you know it translated in some Arabic countries? And the second, with all those restrictions with the depiction of peoples and animal, do you know how was it tough to work for you? And do you know some people who actually made some fictional comics with these restrictions in mind? Okay. So thus far, Habibi has not been published in Arabic language, but it has been well received in the Middle East. I went on a tour to Jordan a few years ago, so I was able to meet fans from Syria and Jordan and Egypt and Lebanon and Pakistan, Iraq, and so I was super excited to meet people from that region that were fans of the book.
Habibi не переведена ни на один арабский язык, но я знаю, что довольно тепло приняли там. Я был в Иордании во время на своем книжном турне, и там общался с людьми из разных стран, из Ирака, из Пакистана, из Сирии и других арабских стран, которые довольно высоко отзывались о книге. But those are all English language readers, and my UK publisher Faber and Faber, they have a really good outreach in that part of the world. The book is really popular in India. That's maybe my biggest fan base in the world is India around Habibi. И у моего британского издателя Faber довольно классная работа с другими странами. И, собственно, Habibi невероятно популярна в Индии. Это, наверное, самая большая моя фан-база. Это как раз фан-база Habibi в Индии. So, yeah, the book is a meditation on this element of Islamic culture that the art forms sort of evolved around the prohibition of images. And because of that, non-representational arts like calligraphy and architecture and geometric design seem to evolve to an even greater level than Western art. Ну и, собственно, и Habibi действительно она создана вокруг, как размышления об этих ограничениях в исламе на фигуративное изображение, и поэтому там так развиты были те формы искусства, которые не фигуративны, то есть, например, каллиграфия или архитектура, где они развивались активнее, чем соответствующие виды искусства в других странах света. And I pay tribute to that. There's one chapter of the book that has 0 images. It's just text. И у меня есть соответствующая глава в моей книге, где нет вообще изображений, есть только текст. But then another chapter of the book has the Prophet Muhammad as a character, and it draws a lot of the stories from the Miraj or the Prophet's ascension to heaven. Но в другой книге есть пророк Мухаммед является одним из героев, и она много берет из текста, с откровений и других религиозных фрагментов. So there was a risk in doing that because there was a prohibition of depicting the Prophet Muhammad. Can we talk about this here? Yeah, we can. It's just about time. Oh, sorry. Maybe that's as far as we'll get. Do you want to? Yeah. Okay. So, Yeah. Yeah. Сколько? All Yeah, right. I have time to 5 minutes. sign some books. Yeah. I see at least. Could you please repeat so there was? Oh, so yes. So anyway, just to make it quicker, there is a prohibition of drawing the Prophet Muhammad, and then there was some big controversies with these Danish cartoonists, and then later Charlie Hebdo. And I think in both those cases, the cartoonists were trying to be provocative and or insulting towards someone else's religion. И действительно, в связи с этим запретом были печально известные истории с датским карикатуристом и еще печально известный Шарли Эбдо, но в обоих ситуациях художник исходил из желания как-то спровоцировать или оскорбить. So I just tried to approach the material with like a reverence and respect for the faith. And I depicted Muhammad, but with a cloaked face, which comes from the Persian miniature tradition. There's all these beautiful paintings from Iran of stories of the Prophet. And so I was kind of using those as the model. А я все-таки исходил из какого-то интереса и уважения к этой культуре. И хотя у меня изображен пророк, но он изображен с вуалью на лице, с покрытым лицом. И эту идею я подчеркнул с персидских миниатюр, где он так изображен вот в такой традиции. So I think that's the main approach is like intent, like if it's an intent to insult versus an intent to be respectful, that makes a huge difference. И вот я думаю, что это принципиально важно, с какой интенцией, с каким намерением ты начинаешь работать. Я думаю, это все время у нас на вопросы. Но я думаю, что Крейг еще подпишет вам книги. Все, спасибо.